ਸਤੰਬਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਗ੍ਰੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਏ ਨੀਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੀਪਾਨ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੋਸਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੀਪਾਨ ਉੱਪਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਦੀਪਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਾਨ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। So, welcome to our show, Deepan, and we would like to hear something about your child age, basically your introduction. All right, thanks for having me on the show. My name is Deepan, and I'm born in Canada, but I'm facing deportation, where currently I'm stateless in Canada. Okay. I have a Canadian passport, I have a birth certificate. I have been issued 3 Canadian passports, one on my mom's Canadian passport and 2 of my own. I went to high school in Ottawa, I went to university in Ottawa, I went to college in Ottawa, and I got in trouble when I was 19 years old, where now I did some time, and here I am now. Okay. So Deepan ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਟਵਾ ਦਾ ਬੋਰਨ, ਓਟਵਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਦੀਪਨ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। So you said you got convicted in at the age of 19. Yes. What made you conflict with the law? Essentially, the fact that I was just around the wrong people at the wrong time, and the group of friends that I had, I got charged with transfer of a hunting rifle to an undercover police officer. Okay. So when any young kid, there's so many kids out there who are very young and they get in trouble with the law, or they just face themselves on the wrong side of the law. Okay. And most of them, when we talk to them, they have some challenges in their life. Was that the case in your life? I had challenges, from day one, essentially. At age 12 and on, I was in conflicts with school and conflicts with my parents, and it was consistently having conflicts. So you were already going through a rough time. Yes. So when you were at the age of 19, that's a very young age. Every kid wants to explore, but you were in prison. How was living in the prison? It was difficult because you're locked down 21 hours a day. Food is limitation. The way that you get treated inside is quite different. For example, in Ottawa Carleton Detention Center, if you're Indian and your skin color is light brown or dark, they put you in a Pacific range. If you're white in a different range, you go in a Pacific range. So there's a lot of cultural issues when you're inside Ottawa Carleton Center, plus the fact that there's a lot of issues inside, especially at Ottawa Carleton Center. You're not treated the right way that you should be treated. And then from Ottawa Carleton Center, I was transferred to Millhaven once I was sentenced to 3 years. At Millhaven, you're again locked down 21 hours a day. And then from Millhaven, I went to Joyceville, where you have more freedom, but you're not considered a high and medium.
But note that all these specific, in the penitentiary aspect, is that I was not able to get out at 1/6 because my offenses are not violence, just Schedule 2 offenses. But the fact that the Canadian government said that I'm no longer a citizen, it took away my citizenship. I was not eligible to go for any of these programs to get out at 1/6 or 1/3 or 2/3. What did you do that you got convicted for 6 months and then 3.5 years? It was all one sentence. Just 6 months is pre-custody sentence before I finished trial. Then the 3 years? Then I got sentenced to 3 years. I got charged for transfer of a hunting rifle to an undercover cop. Oh, so you sold the rifle to undercover cop. So ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੀਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀਪਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਟਰਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਲੱਸ ਅੰਡਰਕਵਰ ਕਾਪ ਜੋ ਅੰਡਰਕਵਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। When you were in the jail, that's the time when you found that you're not Canadian citizen anymore. Yes, once I was at Ottawa Carleton Detention Center, I had an issue with the guard over my newspaper, and once that newspaper situation occurred, I was thrown into segregation, which is the hole. Once I was in the hole, a white guard came up to me and asked me if I was a citizen, based on the fact that I had a bigger beard and puffier hair, and my skin color is brown. Once I was in the hole, he came up to me and asked me if I was a citizen. I told him, of course I'm a citizen, I'm born in Canada. Once I was taken out of the hole, a Canadian Border Service Agency, CBSA, came and see me saying that I'm not a citizen, and then they took away my citizenship. And keep in mind that due fair process and it was not given to me under the charter. I was just taken away. I did not see no judicator or no judge, nothing. It was just stripped away from me. So all my documents were revoked. Were you informed ahead of time, or it was just all of a sudden? All of a sudden. As soon as the CBS officer came there, talked to me, 2-3 weeks later, came back saying, I'm no longer a citizen. So ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ a Canadian citizen anymore. So when you came out, when you came out of the jail, what was your next step? Well, when I was in jail, I was released from Joyceville Penitentiary. From Joyceville Penitentiary, immigration came and seen me, arrested me, and took me to Toronto West. I was in Toronto West for about 5 months before I got out on bail. And currently to this day, I'm on immigration bail. So when they took your citizenship, right? You have no land, no status anywhere. I'm stateless in Canada. Stateless in Canada, but do you have any status anywhere in the world? No. Not at all? None. And they said they're gonna deport you from Canada. Yeah, they said that I have an active deportation order. To where? To India. Why India? Because that's where my parents came from. Okay. So. But note that I have a deportation order, and they have a deportation actively open. Is the only way that they can keep me on conditions, on bail conditions. But no, they know that I'm stateless in Canada. It's been proven in court. It's been proven in court. It doesn't. Somehow it's not going through my head that you're born and raised in here. Never been to India. Probably once, I guess. You told me you were in India once with your parents. Yes, under a Canadian passport. But under for my mom, for my grandma's funeral. Okay. How could they do that? How could they take away your citizenship and your passport and everything?
Well, we're dealing with a conservative government. The conservative government is changing immigration system since 2007. A lot of things are happening. For example, Bill 24 just passed, taking away people. They're able to take away people's citizenship now. This conservative government tactic is to essentially deport people. For example, last year, 14,000 and change were deported. 293 of them were children, and it's been increasing since the conservative power has come in power, and Jason Kenney was the immigration minister. My But particular case, they must be either they became Canadian citizen after they are born. got their passport here, or they came from a different world and then they took their PR card and then they applied for citizenship, right? In terms of what, Bill 24? Bill 24, yes. Yes. But the question comes down to that citizenship itself is not privilege; it's a right essentially. And by the Canadian government violating that right, it's been challenged in court already. But They don't have the authority to pass this law, but they did. Do you think in your case it has something to do with your parent and the way they were working with the delegates and stuff? I think it's strictly due to the fact that I'm brown and they want to make me an example, a scapegoat essentially. Take my case, set new presidents in Canada, someone born in Canada, that allows them to open the floodgates on immigration law. And there'll be a new presence in case law in court where they'll be able to deport people much faster by saying, who's going to appeal it in court after the fact that someone born in Canada has been deported? Yeah. The cases don't even go to federal court. So it'll give the immigration more authority, more power to deport people faster. So I'm going to just translate this into Punjabi. So ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਸੋ ਫॉर दैट वे they thought he is eligible to go back to India। ਬਟ ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੀ ਵੈਂਟ देयर ਵਨਸ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, which you probably applied for Indian visa as well, right? Did you? Yes. Okay. Through my parents. Through your parents, Yeah. right? So I also wanted to mention one other thing as well. When I was detained at Joyceville Penitentiary, India had already given their decision to CBSA or CIC. But knowing this fact, they still held me on immigration hold for almost 6 months before I got out. So it just shows that immigration had their decision from India that I'm not an Indian national and won't issue me no documents. But they held me after 6 months before this information came out. So I just want to point that out as well. on the other side, I was doing some research, and then the Canadian government says that they gave you a passport in error. What kind of error is that? Under the Passport Act and under their own laws, they can't give me a passport in error. It goes through 3 different divisions before it's even issued a Canadian passport. And under the Passport Act, it clearly states that you can only get a Canadian passport if you're a citizen. They're claiming that it's under administration error. And this is how they're taking it away, under administration error. Error mean it can be that somebody can provide wrong information as well, but that wasn't the case. That's not the case, no. Okay, so all information is correct. Yeah. Okay. I just wanted to know. I want to go back to the timing when you were born. Okay. At the time you were born, they said your parents were working for the Indian High Commission in Ottawa. Yes, they say this after 20 years. Once I got arrested, they say this. Okay. Yeah. So were they working at the time when you were born?
Not at the High Commission, no. Okay. They were working for a Canadian doctor, Dr. DeHaja, and we have proof to provide this as well to the court. One is that the former High Commissioner has wrote a letter to Canadian government clearly stating that my parents did not work for the High Commission in any capacity whatsoever since June 12, 1989. He also has testified to this fact in court, as well as the Canadian doctor has testified to this court that they work for them. There's no indication whatsoever or any reasonable grounds why the Canadian government is still pursuing this case. So when your parents were done working with the High Commission? Yes, June 12, 1989. June 12, 1989. Yeah. And when you were born? October 17. October 17. So there is about 4 to 5 month gap. Yes. In between that eliminate that law from the Canadian immigration. Yes, that sir. you can get deported, or they can take away your passport if you're working with any other government delegates, right? That's right. So, but no, this came up to 20 years though, right? 20 years later, they're trying to say that. I don't know. They bring up this. Why did they not say this 5 years when I was born, or 6 years, or 12 years, or 15 years? They say when I get in trouble, they find out, oh, they give you a Canadian passport in error. Okay. It's arbitrary in itself. ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਪਾਨ ਬੋਰਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੀਪਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਸਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੂਨ 12 1999 ਸੋ ਜੂਨ 12 1989 ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਐਂਡ ਦੀਪਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਸੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਦੀਪਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਗੈਪ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਦੀਪਾਨ ਬਰਲਾਕੋਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ Deepan, before we went on the break, you were saying that your parents were done with the Indian delegate. They weren't working for them anymore. Not at all. So who were they working for, and has he ever, gave any support letter or anything? Yes, he was working for a Canadian doctor at the time, and the Canadian doctor has wrote a statement, an affidavit essentially, as well as testified in court. My next question comes, when you got out of jail, obviously you have to hire lawyers and everything, right? I'm also on conditions, so a severe amount of conditions. Okay, so what kind of conditions were that? I was not allowed to work, no school, no training, stay home 9 to 9, cannot leave 50 kilometers away from where I was living. A lot of conditions like this. CBSA asked me for a document, provided with them within 48 hours. These are some of my conditions I had. Okay, so but
eventually you're going to have to hire a lawyer because of you're facing a deportation and everything, right? So when was the first time you went to the court When's the first time I went related to your deportation? In 2012. 2012. Yes. And, At Joyceville in Kingston. Okay. So you spoke with the judge, and did you made any statement there? To me, when I go to an admissibility hearing, I personally don't consider them a judge. They're an adjudicator with no law background whatsoever. They get appointed to become adjudicator through the immigration. And based on this, the adjudicator did not have adequate information about my case. And I felt that he made a wrong decision, finding me inadmissible in Canada, based on the fact that he's going by what immigration is providing with him, not going on the facts of my evidence. And I became inadmissible in Canada and declared stateless, essentially, at that point. Officially declared stateless. In 2012. 12. ਸੋ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਜੱਜ ਸਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੀਪਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟਲੈਸ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। My question comes, the next question, right now you have no status in Canada. Yeah. So obviously you have no health care. No health care whatsoever. How do you manage that? I have sureties and I rely on public donations and public support. For example, to get my wrist x-rayed, it cost me $300 and change just to get my wrist x-rayed. So it's quite a difference. And knowing the fact that I'm born in Canada, my healthcare has been stripped away from me. So if I get any kind of medical emergency or anything, I got no coverage. I was wondering because this is like loss of stress. Big time. And anything can go wrong, you know, when you're under that kind of pressure. Is a Canadian government considering anything that this person is already going through so much? They should give you some benefits or something. We're dealing with a conservative government. In my opinion, this conservative government is not helping migrants in general. They have degraded everything since 2007, since the Tories came in power. Everything's going downhill from resident to citizenship to healthcare to refugee status. And yeah, I don't think they're helping me. They will help me in any fashion, in any way. I feel that the courts will order me my healthcare back, and that's the way that I'm thinking it's going to have to go. So, my next question: when the Canadian government says that they're gonna deport you to India, have they ever tried to contact the Indian government and find out this person belongs to India or not? Yes, they contacted India, and India. And what was the response from India? India clearly stated that I'm not an Indian national and will not issue me no documents. Period. So they didn't accept you at all. Yeah, they're not going to accept me whatsoever. So ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੀਪਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਾਸ ਆਫ expenses involved in there. ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। So I will move to my next question. At the time when your parents were working with the High Commissioner and delegate from Indian government, right? Did they give you any, or did they give your parents any support letter that they were done their job by this date and they weren't working with me at the time you were born? Yes, the former High Commissioner of the High Commission in Canada at the time
where my parents were working for him, has written a letter to the Canadian government clearly stating that my parents did not work for him in any capacity whatsoever. To this effect, a couple of months ago, he also testified and have written an affidavit as well, clearly stating that my parents did not work for him in any capacity whatsoever from June 1989. Nice. So what's going through your mind, going through this ordeal as a young kid or as a youngster? Because you should be starting your life thinking about your career, thinking about the nice job and getting married and having kids and all that stuff, right? What's going through your mind right now? Just I'm unbelieved at how this conservative government is this fascistly keep on attacking me. Essentially, they're not letting go, even though I provided evidence to prove them that I am a citizen by birth. I have to consistently try to fundraise, consistently try to fight, and consistently fight to get things done. For example, work permit. I'm born in Canada, but I had to apply for a work permit. I had to apply for work permit. They didn't want to give me a work permit, so I had to file a mandamus application in federal court. So you applied for work permit? I applied for a permit. They didn't want to give it. They didn't give it to me for the longest period of time, over 7 months. I had to file a mandamus application in federal court, and then federal court gave me a work permit. Okay. So these are just indications of how far the conservative government is going. Every step is a challenge. I know we are saying conservative government and everything, but do you think that, oh my God, if I never made that mistake, the life could have been very different? If I never made a mistake, life would be different. I would say, yeah. People make mistakes in life. I took full responsibility for my mistake. You served it. And I served my sentence. What else can I go and do? I made a mistake. I pay my debt to society. There's nothing else I can possibly do. I volunteer once a week as well to Habitat Humanity. I try to do the best I can since I've been out. Have you ever got in trouble after No. the incident? No trouble inside or no trouble outside. So you're nice and clean now? Nice and clean. Okay. So ਮੈਂ ਦੀਪਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪਾਨ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਡੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18-19 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 22-23, 24 ਸਾਲ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਹੋਲਡ ਫॉर ਹਿਮ ਨਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਲਾਂ ਲਈ। ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਫਰਨੀਚਰ, the perfect homemaker. Finance available for 6 months with 0% interest. Call 403-250-6661 403 250 6661। ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਪਾਨ ਬਰਲਾਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੀਪਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਦੀਪਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਵਨ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ। So Deepan, I'm going to go to my next question. On the lawyer side, you said you hired lawyers. How many lawyers you have? There's 4 active lawyers working in Ottawa, as well as Canadian Civil Liberty Association in Toronto. Okay. And the Canadian Civil Liberty Association is focusing on international, and the 4 other lawyers are focusing on the charter as well as the immigration matters. So in total you have 5 lawyers? Yes. Do you have any other lawyers anywhere? I had lawyers in India to verify certain things, but I no longer have them in India. Why in India? Just to confirm that there's no legality to see if I'm Indian or not. And they confirmed that under Indian law, there's no possible way that I could become Indian. Even though your parents were working for a high commission? That's right. So you can't go back to India? That's right. Okay. So obviously when you have those lawyers, there's a big chunk of fees involved and everything. We're going to talk into that too. But the second question, how your lawyers looking at this case from the legal side? Okay, so the 4 lawyers looking at under the charter, all the violations under the charter aspect, and then the UN lawyers looking at... Let's go with the one of the lawyers that I spoke with this afternoon. What's his name? Peter? Yeah, Peter Sita. Yeah. So he's your main lawyer? Yes, he's main lawyer for immigration. Mm-hmm. Yeah. So how is he looking the whole immigration situation? To me, in my opinion, that he finds it completely absurd of how that they're taking away my citizenship. Has he ever came across this type of case ever? No. This is the first case like this in Canada history. So your case is the first case ever in Canadian history? Yes. That a Canadian citizen can be deported to anywhere in the world? They're trying to deport me, yes. Okay. So मैं आप जी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਦੀਪਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 3-4 ਜਾਂ 4-5 ਲਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਇਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 12 ਨੂੰ ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜੋਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਦੀਪਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 17 ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ federal level te. So have you ever approached anyone else beside Canadian immigration lawyers or federal court? Yes, I have an active case at the United Nations Human Rights Committee through Canadian Civil Liberties Association, Saskatchewan. And I also have support from Amnesty International, Canadian Civil Liberties Association, British Columbia Civil Liberties Association, Canadian Labour Congress, the Green Party, Elizabeth May. They all have written letters to the immigration minister on my behalf. So you have already approached so many organizations and everything. How did they see this case? To me, in my opinion, they find it ridiculous that someone's born in Canada, facing deportation, but now is stateless in Canada and can't be deported nowhere.
Nowhere in the world. Nowhere in the world, as well as I'm continuously looking for organizations to support my case, to So, endorse my campaign. and you said you filed your case in UN. Yes. Can you describe in detail how did you put your case in UN? Okay, so I filed through Siskani Pili, the director of CCLA, Canadian Civil Liberties Association, on violation of international law. One of the violations is that it's reductionist of statelessness, which Canada signed on in 1961 or 65. I believe it's 1966. Yes. 1966, reduction of statelessness, and based on that, as well as the fact that Canada has induced me to become stateless in their own country of my birth. And there's other violations as well involved. So CCLA has filed an application in front of the Human Rights Committee in the UN, and we're waiting for a decision to come back. When did you file that case? About a year ago. Why did you wait to 1 year? Because your citizenship was taken off. I was in custody at the time. 2012. Okay, you were in I custody. was just released in 2013. Okay. So ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ when you approached all the other organizations and everything, definitely have they researched your case, and when they found out that you were convicted with firearms and everything, were they find some it's a bit strange? Not at all. It's completely irrelevant what I got charged with. I paid my debt to society. They're focusing on the fact that I'm born in Canada, and Canada has certain obligations and UN principles to follow. By declaring me stateless and not having no healthcare, not having no services, it's a violation of the Charter, and it's also a violation of international law. When you say you have no healthcare and everything, we already spoke on that. How do you go with your daily life? What's your daily routine now? Okay, so daily routine, I wake up in the morning, go for a run, work out a little bit, and then work on my case. I do outreach as much as possible, try to have meetings set with unions, try to get meetings with parliamentary individuals, send out letters, try to fundraise for my legal defense, set up events, and educate myself, read up about law. Okay. Do you do law study as well? No law study, just I read a lot about law. I mean, you can't do study anymore, but because you have some restrictions, right? I can go to school now and everything else, but the fact that if I go to school, I won't be treated as a Canadian citizen. I'll be getting charged international fees. Or you will be charged international fee? Yeah, it's like 3 times the amount. How much is that? 3 times the amount. So, example, first semester is 5,000. I'll be paying 15,000. Wow, it's quite a shock. Yeah. Isn't it? So we're talking about your daily routine at the moment. And on your case side, you have 5 lawyers in Canada, and you used to have 3 lawyers in India. Yes. How do you pay them? You're unemployed and everything, right? How do you pay? Strictly fundraising and events. Strictly fundraising and events. So you have work permit right now. Yes. But you can't work? I can work, but in Ottawa, when I apply for a job, they find out about my case, I get laid off. This has happened twice already. But have you applied for the jobs? I applied for other jobs, yeah. It's not easy to get a job in Ottawa, in the capital city, where you have a criminal record and you're stateless and you're known all over Ottawa. So has anyone give you a job looking at your case in a positive manner, or just to help you out? No. Not at all? Not at all. No one? Nobody. Not even from our community? Nobody. ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਨੋਰਮਲ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਵੀ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋਬ ਤੋਂ। ਸੋ there's so many things going all over the place, you know, this whole ordeal, even starting from the beginning to where we are now. Okay. There's so many flaws that you can find that's happening. But do you see any light at the end of the tunnel? I hope so. No, what's your gut feeling saying? My gut feeling is that I don't see how they can deport someone that's stateless in Canada. I've been established that I'm stateless, and they under their UN principles and under the charter, they're gonna have to rectify it and give me some type of status or give back my citizenship. And because if they were gonna deport you, they could have done it long time ago, right? That's right. But on the other side, Canadian government issue a work permit for you. Mm-hmm. So do you think that's the sign of positivity, or is that the sign that they're reconsidering their case? I think it's very neutral. Each immigration division and the work permit division, and they're all different divisions. And according to my conditions of release, I had to apply for work permit. In order for I me understand, to, yeah. but I know work permit does issue by the HRDC and everything. Mm-hmm. But it somehow, somewhere at certain stage, it has to go through the immigration, right? So it went through the immigration, and immigration has your file and everything. Do you think that can be a positive sign? No, not at all. I Why? think because you're just the classification of my work permit is an open-end work permit. So it's for unique situations. They just give an open-end work permit. So there's no positive or negative, just because there's pressure from the NDP party as well as a federal court application to get this guy a work permit. Okay, but so they were pressured to give me a work permit. And what it says on your work permit? Open-end work permit. No time limit? 1 year. 1 year? Yeah. And what if 1 year is done? I have to reapply. And what if they say no? Then the same thing again, go back to federal court. Okay, so it's basically It's a revolving door. over and over. Yeah. Every year you're gonna have to knock the door That's right. at the federal court until you get your permanent, everything settles and everything, right? Mm-hmm. So we're gonna go into more detail after this short break. I'm gonna take a short break, and then we're gonna go on to your donation side and how you go city to city and what kind of response you get from them, from every organization you go to. Okay. We're gonna talk about that. So ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚਟਪਟੇ ਤੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਘਰ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਲੰਚ ਬਫੇ ਲਈ ਆਓ। 200 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰੋ 403 568 5555 403 568 5555। ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਪਾਨ ਬਰਲਾਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੀਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਬੋਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜ 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2010-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਦੇयर so many things. I will go back to where in one of the article I have here, which says that you were convicted for 300 break-ins into the homes. Is that true? Not at all. Why would he put this one on? Sell papers. Just to get famous, I guess? Just to get the article pushed out. It's clear that I did not get charged with 300 break-in enters. It's a false statement. Lawyers can confirm that. My lawyers have confirmed already that I had only been charged with 1 and not 300. Okay. I want this one cleared up because whatever you're going to say is going to be directly coming from you versus, third-party information. But we also confirmed it with the lawyer as well. Yes, I spoke with your lawyer this afternoon, and he confirmed that you were convicted for 1. That's correct. And on top of that, he said you were going to the houses, break in, and sometime you will make himself lunch and use a shower before you leaving through the back door. Was he watching you, or what's going on here? I don't know. You should ask this person that wrote the article. Should be asked why he even did this. Because to be quite honest, it just mainly trying to make me look bad. Essentially, I'm locked up and trying to make me look bad to sell papers for their own benefit. This media specifically has not been very favorable in this aspect in 2010. So, how you said you support yourself with the donations and everything? How do you manage that? Okay, so you're gonna have to go from the one city to another, and definitely that need an expense as well. yep, I have unions supporting me, national offices in Ottawa. They support me financially to a certain degree. They do donations. I have different events from different city to different city. I did my speaking tour across Canada, helped me with costs as well. So on this ongoing basis of seeking organizations to endorse my campaign, as well as to donate to my campaign. So you and I have miniature events everywhere. Okay. So when you're flying to different provinces, of course you're gonna have to fly because the distance, right? But when you go from one city to another, do you drive or you take a cab or what? Most likely it's flying, depending on how far it is. If I'm going to Toronto, I'll drive. Do you have your driver's license? Yes. And at one point you were saying it was taken away and... Yes, once I was released, I had no driver license whatsoever. They were telling me that I had to apply for international license. I fought them on that, and I got my Ontario license back. But they downgraded me my license to nothing, so I had to apply for first process, second process, third process to get back my full license. Which is? G. License G? Yeah. GM. Okay. So you have to basically, at this point, you have to fight for everything. That's right. That you own as a Canadian citizen. That's right. I'm currently fighting to get healthcare. Have you been to the doctors? I have. I've been to the doctors. It's not cheap. To get my wrist x-rayed is $300 and change. Just to get x-rayed. Anything else, stress-wise or anything? Yeah, I go and get, I'm on medication for essentially relaxing to be less stressed out, I guess. Like an anxiety medication. Yeah. And that's pretty much it at this point. So does it cost you? Yeah, it costs. It doesn't go through the health benefits and Nothing. ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਅ ਦੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦੀਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ordeal ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਮ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਨ, what kind of message would you like to give to younger viewers? To young viewers, essentially, I would say that always stay on the right track and think of your future. Don't get messed up in any kind of criminal activity. It's definitely not worth it. So you go to the donations and everything. Mm-hmm. How people, if somebody wants to help you, Mm-hmm. how they can do that? They can go onto my website, and on the right hand side, underneath the petition, there's a donation button. Press on the donation button, and you can donate through credit card or by PayPal. If you go to the Where To button on the website, go down to the donation side. You can do a wire transfer. You can do monthly sustainer. You can send a check to Justice for Deepan. Do you have any debt? Yes, I do. How much? I'm a little bit over $48,000 in debt, legal costs. And that debt is only just to pay your lawyers? Pay the lawyers You've been specifically. paying your lawyers and everything? Yes, sir. Do they charge you regular fee? No, they charge me a prorated fee. Which So, is? for example, if your lawyer charges $400 an hour, I'll be charged $150 an hour. These are kind of ratio. ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਦੀਪਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੀਪਨ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ the day we find whatever the settlement happen. ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, and we can see on his face it's quite a stressful for him ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਨ ਨੂੰ we wish you good luck and may you get your citizenship back and go to the right path. Make sure you straight up your life and be an example for the younger viewers. What kind of message would you like to give to our viewers? Because we gave the message to the government, we gave the message to the youth. What kind of message would you like to give to our viewers? Essentially, I'm always looking for support. I'm looking for organizations, groups, temples, to churches to essentially help me either financially or endorse my campaign by writing me an email, and I'll add you to my endorsement list. Financially as well, I'm looking for individuals to help me with my legal defense fund is a big barrier for me. I'm trying to fundraise as much as possible, and I'm always looking for support. It could be donated right on my site via PayPal, credit card, wire transfer, check. All information is on my website, and I'm always looking for people to follow me on Twitter, like my Facebook page, and sign my online petition. And I'll really appreciate all the help I can get. You said you have a website. Can you name the website, please? Yeah. My website is www.justicefordeepan, DEEPAN.org. So the website is www.justicefordeepan.org. ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਪਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਅਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪਨ for coming to our studio on a very short notice and sharing your story. Wish you good luck and hopefully everything settle down in a positive manner, so and you can move on with your life, so there will be no halt on the life, right? Yeah, fair enough. Thank you for having me on the show and giving me this opportunity to get awareness on my case. Thank and you show very light. much. Thank you. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਦੀਪਾਨ ਬੁਰਲਾਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਜੋ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਤਨ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਤਨ ਕਹੂੰਗਾ।